Vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Sau đây luật sư Đỗ Phụ Tường Thắng và bà Loretta Sanchez xin trở lại với quý khán giả. Câu hỏi kế tiếp Tường Thắng xin được hỏi bà Loretta Sanchez là vấn đề liên quan đến vấn đề khủng bố, là bởi vì bà hiện tại là giữ chức vụ là phó chủ tịch Ủy ban Nội chính của Hoa Kỳ, tức là Homeland Security. Xin bà cho biết là với tình trạng vừa xảy ra khủng bố tấn công tại Paris và cái sự kiện xảy ra tại San Bernardino, thì Hoa Kỳ sẽ phải làm những cái gì trong những ngày tới để ngăn chặn vấn đề terrorist tại Hoa Kỳ? With your function now as Vice Chairwoman of the Homeland Security Department, and with the recent event in Paris and in San Bernardino, the attack, what do you think our policy should be in terms of stopping these terrorist acts from happening in our homeland in America? Well, let's remember what we see. What is happening is that these terrorists, and they're fueled in several ways. They're fueled, we've known for a long time, in some cases by religious or want to be religious people. And so one of the issues that we've done is trying to work with the Muslim countries, the leadership, because they have their own problem. They have the terrorists in their own homeland, you know. The second thing that we've done is, for example, in San Bernardino, these young people were radicalized outside of the United States. And then they come back to the United States, or in the case of the wife, she comes to the United States, and they continue to get radicalized by the internet, again, from outside of the United States. So in order for us to not have these types of situations like San Bernardino, we need to take care of this problem outside of the United States. That's where it's coming from. So there are various ways to do it. Financial, we need to eliminate. It's not enough to contain. We need to really go after ISIS. But more importantly, we need to get our own Muslim community in America to help us to understand this. And we need to get the Muslim leaders of countries to help us. We need to work together with them. Bà Loretta Sanchez cho biết rằng là đây là cái chính sách, bà cho rằng là tất cả những cái vụ mà khủng bố xảy ra tại Hoa Kỳ, phần đông là những người này bị ảnh hưởng bởi từ phía bên ngoài, chẳng hạn như cái việc tại San Bernardino là người vợ của anh Maruk là cái người đã bị coi như chuyển hóa và cực đoan hóa từ những cái sự kiện bên ngoài. Và khi cái người này đến Hoa Kỳ thì qua cái hệ thống internet họ cũng đã bị chuyển hóa tư tưởng và đi đến cái vấn đề cực đoan. Thì một trong những cái việc mà quan trọng nhất cần phải làm là Hoa Kỳ cần phải làm việc với lại những người lãnh đạo của phía bên Hồi giáo, không những tại Hoa Kỳ, tại cộng đồng Hồi giáo tại Hoa Kỳ và những người Hồi giáo lãnh đạo ở các quốc gia khác để ngăn chặn sự kiện này xảy ra. Và thứ ba nữa là phải ngăn chặn cái nguồn tiếp tế tài chánh cho các nhóm khủng bố là ISIS, và có như thế đó thì mới có thể mà ngăn chặn được cái chuyện này xảy ra. And gần đây nhất là cái vấn đề mà người tị nạn bên Syria, các nước châu Âu họ đã phải đánh cái gánh nặng rất nặng. Canada cũng đã nhận một số người tị nạn. Thì theo bà nghĩ mình có nên nhận những người tị nạn Syria đó qua Hoa Kỳ hay không? Recently, European countries have taken a lot of refugees from Syria. We know that Canada has taken a lot of refugees, and President Obama has expressed he's going to take in 10,000. What's your view on that? You know, I actually signed a letter along with many of my colleagues from the Congress saying, let's take 100,000 at least. Look, we're seeing Europe, for example, I think, I forget how big the population of Germany is, but let's say it's about 86 million or something. You know, we're 330 million here. We're taking 10, and Merkel has said she will take all of them that come, which is 1 million. 800,000, 900,000, 1 million. We don't even know how many will come. So certainly America can take more refugees. Remember, in particular, and I told them, we'll take them in Orange County. I mean, look at why the Vietnamese are here today in Orange County. It was refugee resettlement, right? Yes. This was what was going on. We have faith, we have churches, we have nonprofits, we have communities
that know how to resettle. We are good at it here in Orange County. And look at what we gain. Look at what has happened with the Vietnamese community, the businesses, the students, the doctors, everything that has been created by this community. I think it's a very positive. It's sad that people have to leave their own country. There's nobody who knows that more than the Vietnamese. But they are very, very much, there's a lot of, some of the people, I'm not saying a lot, but in America, there's some people who are very, very narrow-minded. And they're saying that by accepting these refugees, we are making our country less safe because there's a lot of terrorists coming through this program. What do you have to say about that to those people? Có nhiều người ở bên nước Mỹ này, họ bảo là nhiều người mà họ đầu óc họ cũng suy nghĩ là họ bảo là trong cái trường hợp như vậy đó, nếu mình mang những người mà Syria đã qua thì mình sẽ tăng lên vấn đề khủng bố của Hoa Kỳ. Họ lén vào. Họ lén vào. Dạ vâng. Well, the refugee program, anybody who has been through it, not the special programs we had for the Vietnamese, which remember we had many special programs because of the special relationship. But the current refugee program that we have is a very difficult one to get through all the steps. It takes about 2 years. And for example, if there is a month, 4 weeks of time that you as a refugee cannot account for, if we cannot see a month's worth of time in the last 5 years of what you were doing, if we cannot collaborate that, you're not coming in. So it is a very thorough vetting under the refugee program. In fact, in Orange County, over 1 year, this year, we got only 3 Syrian refugees. Think about that. That's how difficult the program is to get through right now. And that's even with families. We have Syrian families here, lots of them who are Syrian Americans, a big community here who left many, many years before. And they come to me all the time, just like you guys used to come and say, I need to get my mother here. I need to get my cousin here. I need to, and we work with those families. Only 3 Syrian refugees in Orange County. And we are known for being the place to accept refugees. It's a very difficult program to pass. Vâng, bà Loretta Sanchez cho biết rằng là cái tiến trình thanh lọc và thanh lọc những người Syrian muốn vào định cư tại Hoa Kỳ với tư cách là tị nạn. Cái tiến trình nó rất là dài, kéo dài tới 2 năm, phải trải qua rất nhiều cuộc điều tra. Nếu mà trong cái quá trình điều tra 2 năm đó mà trong khoảng thời gian nào mà chứng minh không được sự kiện của họ là tị nạn đó, thì họ sẽ không được vào Hoa Kỳ. Như bà cho biết rằng là khó đến cái độ mà ngay tại Orange County này chỉ có 3 người Syrian là được công nhận là tị nạn đã vào Hoa Kỳ và định cư tại Orange County. We have to fight the terrorist problem. We have to a lot of problem that you become a senator is even more heavier load for you if you get elected and become the senator. But I have the experience. See, for example, I know that the refugee program is a very difficult and very hard and very arduous process. I also know, for example, when you as an American now, let's say you want to go to Paris. Maybe you want to take your girlfriend this weekend for New Year's to Paris. We don't even think about it, right? We go down, we buy our ticket, no visas necessary. We're in Paris the weekend, and we come back. Because we have that privilege with France, French citizens also have that privilege with us. That's called the visa waiver program. It used to be when I was younger, we needed to get a visa to go to France, to go to Italy. No longer needed. But the problem is that because we have that, the reciprocal comes from France. Now France, as we saw in Paris, has French citizens who could be terrorists, maybe on terrorist list, or could be, Honestly, they can go today and no one knows. No visa and come to the United States. Just like you could go to Paris this week. That program
we need to take a look at. I see. Okay, that's a bigger problem. See, there are bigger problems with some of the visas And those than people the come in. one that everybody is saying, oh, the refugee program. No, the refugee program is a very good program. It's a very vetted program. It's a very long program. It's a very detailed program. That is another problem. Dạ vâng. We, Dạ, bà cho biết rằng là một trong cái cách giải quyết lớn hơn là chú trọng về vấn đề tị nạn, đó là cái việc mà cái chương trình visa cho những cái người ở nước ngoài được miễn visa vào Hoa Kỳ, chẳng như bên Pháp chẳng hạn, họ có thể đến Hoa Kỳ mà không cần visa, Đức đến Hoa Kỳ không cần visa, và ngược lại người công dân Hoa Kỳ cũng có thể đến đó, đến Không cần Đức visa. và không cần visa. Tuy nhiên có những người chẳng hạn như người công dân Pháp nhưng mà họ là khủng bố, họ có thể dùng con đường đó để vào Hoa Kỳ. Chính vì vậy đó là một trong cái vấn đề mà với tư cách là một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ trong tương lai, nếu được bầu, bà sẽ chú trọng về cái vấn đề này. tức là có thể thay đổi được cái visa waiver Yeah. program, tại vì that is a loophole. People get in. You see? You Yes, see? yes. But if you have not worked on this, if you're not the vice chair, Yeah. if you don't understand the different Yeah. programs, and I have been saying for a while, we need to take a look at this program. And there are probably about 300 different visas and ways Yes. to come into our country. Right. We need to look at each one of them and review it. Dạ vâng. Some of them have loopholes. Yes. Rất tiếc vì thời gian không có nhiều nên luật sư Đỗ Vũ Trần Thắng xin một lần nữa và cảm ơn. Thank you very much for coming to our show tonight. It's a pleasure. Yes, It's a and pleasure. một lần nữa xin hẹn quý khán giả vào tuần sau của nhà này đài truyền SBTN. Xin kính chào quý vị.